Good morning, my dear students. Today is 7 July, Wednesday nika. Adana kasiga thana, we have 3 days in hand for this week ka. And the hafta siki waina na mi humni lady. Laibo mi humni sida we have to complete this chapter. Chapter number 4 lesson ga doi nika. Adana ngasi nga arang discussion tawhibada. We have done up to question number 2 of exercise 4.2 ka. 4.2 question number 3 work sorry 2 work ka. Adugi makhata bong nai na siya ay nangarang so haiki kari haiki, you need to keep in hand your kay thamde ba your graph papers and graph notebooks. Notebooks ng thamo hai ka. No tharamani ready tawramani na khale. Oi dukan ke lai tole sin taw budi ketan problem lai budi yaram be ka do itar su kai dore lain na bo kono ka aduna si exercise ani je lok tharaga question ani je lok tharaga graph ek pagi habe ta ka doini aduga graph ek ko se hairaga di yam lai ba ngatani ka exercise 4.3 da kitang sange aduga exercise 4.4 di yam lai ba ngatani ka aduna yanga ngarang makha chatta jenga exercise 4.2 की question number 3 hang tong na 2 वक्त problem lai ba yauna ibra kanam ta yawram maroi na khali ka kai ginam ta di I don't see any comment ka I comment am ta phang de uba phang de ka dagi na khoi da engon da kai to ba khang da ko ta ba hang ba sum ta yaw de aduna ta ku di ta khri ba dai na gri ba sing do loi na khang yen hai bani ka aduna yanga makata boina. Now you open the exercise 4.2 and question number 3 the parayanga. Question number 3 the hai se kai nam the solution ana hai bani ka. Solution de ko ne kai hai ge discussion to matam da kai hai ge ba. Solution I have said are the real values natra are the values that satisfy the given equation and hai ge natra. P the equation to satisfy oi ba hai bani. The ye ko ne ngana jo solution to kamai na puthokani hai ba se ko ne discussion to bre natra. Hai su hai ram mani na khale. Avinas hayadra hayanika aduna question number 3 da hay to kay no yang asiang ka question number 3 da equation number pire aduga makara si roman number 1 dagi hauraga roman number 5 pokta masing jura point coordinate point manga gi coordinate pire ka the pire ba coordinate manga se kay na mana solution oibra oidabra haibanika adu solution oibedi koina kay hangre pire ba equation do satisfy oibra oidabra hangbanika. We need to try by putting those values in the given equation ka. Piriba given equation da mana piriba point ki coordinates in the hapsal laga sanai natraga sane de si enga da manika. Yara dra dia yang asenga manga sigi manung da I will do 3 ka. Ai ahum tawge adu lem hori ba ani duna you should try ka. It should be given as a homework ka. Homework na pitoke ka. Today's exercise 4.2 ge question number 3 da given equation da kay na x minus 2y equal to 4 sini ko pisa and which of the which of the following are solution happening Ramana 1 the piece the kanane 0, 2 pire then Roman number 3 sigam lower again 4, 0 pire the Roman number 4 sigam lower again unka the more baduna na perform toro Roman number 2, 4 root 2 yang laze question lai rabani da now let's solve it ka solve ta se nga adu dari koi na kari hagi ba p ba coordinate se ahan bagi sina s ki value ni ani chubda p ba coordinates na y ki value ni hagi dra adu itana yang p ba equation sida s ki value se koi ahan ba value da e ba masing sina silani adu ga y ki value sina kanana silani kanana sindai ba neha kanana silani. Yes, ani suba masing dona sin gadoy ni ka. Aduna aha magisi ang siya we have
say a polynomial with the px na is ya ko si ja x minus 2y equal to 4 hai in khalasi and dai ka sneo the c equations ma half the su yang siu ka we are considering only the left hand side ka that's the canal area p chicken with 0 comma 2 so that is 0 minus 2 into 2 alane so that is 0 minus 4 that is called to minus 4 line so we go and that is ye on the like riba ma sai kana no 4 like hidra 4 siga mana da pro sa mana de ka therefore the na ke sa 4 is not equal to minus 4 si mana dre see 4 is the line on the right hand side of the given equation ka adu na nga atari si ni manadra bani na conclusion the kai pirani 0 comma 2 is not the solution yan tar ba sa hangani ka kai ma chana na magadi kai haju na is the solution hai tu ni ka anu na nga roman number 2 bi sung chana re yang se Roman number 2 we have canal polynomial with the x and y as a variable the x minus 2y lere so the canal silo hai now 4 comma 0 na silo hai ka so that be 4 minus 2 into 0 so that is 4 minus 0 which is equal to 4 so me ko sa so that is si mana ra be ngo therefore we can write 4 is equal to 4 kan tai ka mana ra abni le ke dore sa therefore conclusion the kai pirani 4 comma 0 is the solution as I pi dai ka kan tai ka sima last is mu yang se nga Roman number 4 gida polynomial with the variable x and y x minus 2y second answer root 2 minus root 2 4 root 2 second answer ni root 2 na sile minus 2 into 4 root 2 sini ka yung kan tabre mo section dala ise then ati matu kay lagi mo root 2 minus 8 root 2 लेगा तो that root 2 का मतलब तो कना ले हो रहे 1 minus 8 ले हो रहे का इसी क्या ले हो रहे minus 7 root over 2 तो that इसी के द्वारा माना रही ब्रा माना द्रे में क्या conclusion पी रनी therefore root 2 comma 4 root 2 is not the solution का Yan tari bro siba. Yan tayo ka. Ano rin ha? Sigan tao ito yung rin mo sida. Melodi yan tari bro siba. Melon na. Yan ka. Ito na siya. Siman sinzalo yan ha siya. Yan ka ito de. Okay now. Lemori ba ni tuma? Nakoy to ba hira ni ka? Question number 4 dong yang up. With the question number 4. Binas para ba? Raman pare ka? Ano yun? Find the values of k. Hajiki dugi dagi laki doy ni ka. Kaya daw di if x equal to 2 and y equal to 1 is the solution of the given equation ka.
twice x plus thrice y equal to k na pire. Now, question number 4 yang ase. Given the pire si kanina sa x is equal to 2, y is equal to 1 is the solution of another twice x plus thrice y equal to a. So kata na kayo na k is equal to how much? Sino ko mahangin siya ka? Kita dia nga ako na kani hangi hause si p base CG solution ne hara bani na kadawni it has to satisfy the given equation ka p the equation satisfy with the so the bola siya nga we have 2, 1 is the solution of kanagino set twice x plus 3y equal to k. Then 2 into 2 plus 3 into 1 is equal to k. तो क्या कहेंगे सीनी का सिंपल इम्प्रोज का यंगा साइड ना चेक तो वो करते ना थोड़ा आदित्य माना सोल्यूशन ने पिरम माबनी ना माना रहे हैं बस ना कोई ना खंगा तब नहीं का अब ना यंगा सीधी क्या लग रहा है 4 plus 3 equal to k और k की वैल्यू क्या आ रहा है हो जाए 7 is the value of k लाइट रहा सिबा अरे क्या तो क्या तो क्या ना दिदाम सिंचलो सिमगा यार नहीं कहते क्या यहाँ object सी लोग बनीना now you have take all your graph notebooks तो ना रो यहाँ object ला के तो जिसने कहनी है ना कोता equation हम पीर बे equation से graphical representation तो है बनी का अयं class 10 कारा कांदर सु सिदा यहाँ ना base तोरा question में हम हंगनी का सिदा graph एक ना बकितना के दाव रहे कोई ना solution पुथोक पाना मंगरांग तम की तरह का अदु की तम दो अदु याम दरकार हुआ क्या दावरा अदु object के दाव रहे से याम द्रबदा solution अहुम दी पुथोक तब याद है का अदु ना today's topic से कई लाने में खाता बता graphical representations of linear equation in two variables. You know? अखोई फर्स्ट टारगेट से कहीं ना पीरिबा इक्वेशन दुगी सॉल्यूशन पुथोकपनी का and solution पुथोकप मतमस्ता we have told you that we have discussed that कहीं है कि बा we have infinitely many solution ले है कि का यान दाबरा है कि बा है कि दाबरा yes है कि का अतो है कि दुगी infinitely है बनी मसिंग थिंगम दगे ले दुई ले रबनी ना याम द्रबदा कोई ना क्या पुथोकप दरकार हुआ अहुम पुथोकप दरकार हुआ यान दाई का अहुम दगी ताबती या देखा करीगिनो है मतम देगा अखोइना linear equation की graphic linear equation सिना graphic के दौरान मागी graphical representation से पुनः मक्ता straight line होई करने हैं यान दौरान अतो straight line तो ताबता है से अखोइना point सिंग से नम मगा येंग दोरी ने बा अतो point सिंग से अन्य कितंग वही तारगदी के दौरान अन्य कितंग वही ताजी पुनः तो we will get a straight line फंगनी का अतो point अहुम वही तारगदी point अहुम तो वही तारी कोई ना के दौरान लाइबा नत्रगा कोई लौरिबा सोल्यूशन दो चुम्मी नत्रगा लाली है अहुम सुब पॉइंट ना पीदोइनेबा कमाई तौरकांदा अहुम सुब पॉइंट दो मसागी आइना सिंगाइबा ग्राफिक मतम सिंगाइबा लई दुता तारमद्रगदी यंदारे का आई सोल्यूशन दो लाले है सिमन कंफर्म तौगदबने का
aduna sida yanga notes ka kaya bisa linear equation represents kari within a straight line. Straight line sama tam to straight line wagi tam ni khangi ka quality equation gi di parabola anta mechanical na pa hand class ko wanga ka na ka then sima lai re number 2 da kai within a we should find at the minimum three solution ka solution hum puthok ka din enter right sa because manam kari gino aga to take our answer na solution to check tawna bani ka si idea nga point ani katang lau taragadi enter ko sa point ani katang lau tari ke dorni we will get extra line matam no to phangane ba enter ko sa smai tawna tumi ka point amana sida lai doini amana sida wai doini enter ko sa the point ani se katang wai tari ke dorni matam no to extra line phangane ba ahum se ba point se ina sida tara agadi nathra sida tara agadi sum ga doini ka adubu also boys somewhere not on the line ta sida phangga ta ri ke dore lan ga doine ko adu duna nang sida aina minimum ahum haibagi wani nang mari putokera manga putokera dum yai ka adu dinang gi na sagi aina zabi na tragna sai ke pa da leire ka adu yam drabada ahum da yudi ta ba ya de ka ahum su da tra ke dinang yang ka kon to confirm boite sumam badi yai ka adu bu summi na tra haiba se confirm boite ko adu na minimum ahum mo ek matam da point ahum di putokata bani haiba ka sima khangani ka okay, single sinjalo yang क्या रे सिमा yang tadi yang aja lari kudu aja ngo exercise tu yang exercise tu pa lagi yang ka kita exercise tu sambil pa abu habis yang aja ngo grab ikutin aku hana class 8 ka ringai 7 ka yang tu lagi tamam mana yang kale graph ta x axis y axis kamai singi kadai de singi graph paper da kari kari yawi abalo tamamani ka graph paper da koi na kai lai horizontal line the vertical line na smai masa ye ika adu yek matam da khitang thana tara srop matam da box on se 1 cm 1 cm srop matam da tam blue na khitang thaba line khitang thana singam ni ka adu thaba line da matam da chungjan ga da bani ka koi lagu dari ba x axis ka y axis ne x axis ne lagu da ba adu thab du singa da bani ka macha koi na pa na singi ba mai da singa da una te ka adu na yang senga question number 1 do habitang yang senga draw the graph of the each of the following linear equation in two variable hare makha da piri ba du gi hedore hai na variable sing du gi graph yo hai bani ka sta mari p mari smungda ngasi ani katang ta usia ka aha magita pare ho exercise 4.3 ka question number 1 gi roman number 1 da kana na piri se x plus y equal to 4 yenga sida nakoi graph paper hang te ka graph paper hang tokman tam da ps koi de ps amada ka nakana madana ka yaram gani graph paper yaram gani nakala madana two line gi yaram gani ka two line to solve to raga nakana madu di ka da bani ka yan da rai aning ise yenga khudam boina sida yenga ai graph paper do sitha bo de ka du na yenga lai di lai gi bani just 1 minute ka graph paper do yenga ana use to give graph paper ma hai ge ka look at here sida yanga siang aina se hagi to ka sida katang thaba line ama leina ka line ba line sida na gi axis to
makada yeni the y axis na mathak da yeni ka aduga sidana nangi solution sai puthok podo aduna sida ye sida hot kada ba ka adu graph paper sida ye kada ba yan dar ba hening se nana sona kanda solve tawraga sona kanda graph paper ya roiba yan dar ba kayina tamda nang sida ye ba poto sida hit mami tar ka doini ka aduna sona kanda phauto phausin tawo tamda akoi confusion ma la ko yai matam mang khani ka aduna sida ye hot laga sida graph ye kada bane ba yan dar ko sima hangani ka aduna yanga ya ko sima aduna yang se ka rapta ki sieta nang na ugri ba si se ka ai habetang bota yek thora ke yang this is not x axis square nika x gas this is y and this is y gas and dari ko sima sina main axis ani du lai re ka x axis na horizontal line du lai re y axis na vertical line du lai re singa sai na kai ha ki ba karam da ye kani ha ki ba nangi sigi graph paper du da yauri ba kitang tha na singi ba ball letter na singi ba lai du action ga da ba nika ade mathun de nga box khai do ra present law manana this is 1, 2, 3, 4, 5, 6 ka. This is na centers na kayo ito ba origins na 0 eh dani na -1 ay sida di law ba kitang di kena ba ay ka adu almost mana rin kala law rin ni adu na koi graph paper di kayo isa sa mana ba law mana ga do rin ka. Malay Nadra, Sinanga paper to Ledeka. The paper ready Tormatun the Kadarani, you have to find the solution of this. Solution Putorakataka, the solution Putojenga, Nan Hotimada, Caesar among sons Hapoya Heka, Aduna, then x is equal to 4 minus y. That's my Tambayare. And the Arbasa, the Kadarani, and the loaning for y give value low by was it at y equal to 0, y is 0 can as if we look at 4 minus 0 that is equal to 4. The give y give value now 1 matam the x equal to 4 minus 1 that is 3. The at y equal to minus 1 Lorraine Kalasi x equal to 4 minus 1 the x equal to 4 plus 1 that is 5. So mana mari le ahum le ka solution de ka na tabulation sem to x and y. You know, y na 0 ay matam da s value kya phang ba 4. Y na 1 ay matam da s value kya phang ba 3. Y na minus 1 ay matam da s value kya phang ba 5. Again tare ko sa tabulation symbol hoy ka. Once we finish the tabulation symbol hoy matum do ke dorani to na kana graph to pusala ni kan dai ka aduna yang 4, 0 4, 0 dikai lerani it will be here. Si plot tau budi tam gure ko koina. Yar basa 3, 1 3 silene 1 di somewhere si taram mani ka. The koi graph paper to dum yengo. Yar basa then last one 5 minus 1 5 silene minus 1 di sai tarani na 5 minus 1 nare ka ji point home phangadra adu point home te ke dore line samjana rani
यंगो अमन सिदा लेरे अमन सिदा लेरे अमन सिदा लेरे का अंता के दो यंगो हौजी कोई ने फंगे स्ट्रेट लाइन से पॉइंट हम जे फाउल चलद्रा द फाउल चलबनी के दौरे our graph is correct hai ne summe hai ne ka yan dar basima graph se ke masi point ahum je faul salam da tar ga di ke dau ti ba ai hi graph se natraga solution je lan ga dori ni ka hanga dra sima hai da sima yak pa ngam mani ka adu ta di nga je question number 1 se gi ani dilem hoi ka lem hori ba ani se ke dore na koina yum da yak sero yan dar ka adu sida yang sida ko na masing di pick pagi ay na sida graph da 1 2 3 na tum lawo nga minika so sometimes masing ya no sa ba yaw ka ni ha ba 10 gumba 100 gumba question makha tarai pa question sing da ka nung kan di ko na ka dore scale law ba na ma law ka ni ka scale factor na ka adu da mana matam do la ka na taw ka adu ge nga masigi di sida loy sala se adu aina aroi boy na koi ta hiding badi okay fisin baloi ra ba Excel apa sih maka? Yang apa tu dia? Jika ini hiding is kain orang boy na. My dear students, please attend your class regularly ka. Class sang na ina fazana yaw apa sih ma kau gano. Namanabi singda hayo pau piyo. Oza sing na class se fazana yaw haidana ka. Jika pau da aku ina sumi yang ber attendance se below 20 da dum lere. Ada angang kun pana klasi yang mereka itu dina uzasing de interest han ba tuma halae halakodo koi su ninghan abadi taude hakai gina tan chhatr sing se adum makhata na yenga kani habige asadani ka aduna na koi su namanabi sing do pau phajana piu uzasing am saure class yorok tabagi haidana ka dong sa da balai ragana dong sa da kari no haidana uzasing da khangal u na hayu ka pare ka tu de pare nga asigi dis talo chala se ayeng amuk tang ki class tamu thanger sika yare ko de okay bye see you all in the next class